Aquí están los 24 idiomas mayas. 24 idiomas mayas. Hello everyone. Vamos para Guatemala. Hey, this country is so beautiful. What is that? Isn't it like breakfast? Oh, you're right. Licuados de fruta? Hell yeah. ¡Viva la raza! Para que conozcan a... ¿Cómo se llama? Torta. No, usted. Yo, Fidencio. Fidelcio, acá en Guatemala. So we landed in Guatemala City, and this is our first night there, looking for some food because we're starving, and this is the only guy who's open. We walked around the city for a little bit before heading to our Airbnb. Spicy? He said it was spicy. Not much. This is a very slight spice so far. I don't know if it's just that bite, but it's definitely. Oh, he's going. He's flying. Woo! So we ended up lost for a little that first night. The maps on our phones weren't working, so we were just trying to trace back our steps until we got lucky and we found our place again. The first place was really cute, and we were dying of thirst, waiting for a store to open. When we were on our walk the first night, we saw this place, and we decided to come back here once it was open. Eggs and After breakfast, we explored the city a little bit, but we didn't find anything to do, to be honest, so we headed down to Antigua, Guatemala. As you may have seen, I made a whole separate vlog about our adventure hiking up one of the volcanoes here in Antigua. So please go check that video out. It was so fun, such a fun experience. Highly recommend. We decided to stay at a hostel for now because we were just planning as we were going. There are some pretty nice hostels in Antigua. We decided to walk around, explore the town a little, and see if we found any cool places. I was so ready to try some of their coffee because if you know, you know. This cute little cafe had some amazing desserts, so we tried some tiramisu. Their coffee is a must try when you're in Guatemala. No, gracias. Bueno, voy a ir a ver. Esa es en el pelo y de 5 minutos se la hago. Usted elige el color que quiere y yo se la trabajo en el pelo. ¡Marcos! ¡Marcos! Gracias. ¿Cuántos vale? Collares, mira. Es el cuarzo rosado. ¿A cuánto es? Este para 50 quetzales. Babe, do you have 50? Excepto los dólares, mira.
Oh, toma dólar. ¿A cuánto es Exacto. dólar? Es $7. Mira esta manzanita. Exacto. Reading that chip thing. Wow. Like we're shooting that. German lessons. I teach you ¿Cómo? German. Every you German lessons. Te ofrezco clases de alemán. ¿Yo? Alemán. Yo te doy clases de alemán, yo hablo alemán. ¿Sí? ¿Hablas Sí. alemán? Gracias a eso hablo alemán, holandés, francés, danés, noruego, español, sueco y francés. ¿De dónde aprendió todo eso? Gracias a eso he aprendido solo aquí en la Antigua con Ah, libros ¿verdad? diccionarios. Oh, wow. Gracias a eso hablo 8 idiomas. Inglés, alemán, francés, español, holandés, danés, noruego y sueco. ¿Qué se habla aquí en Guatemala? O sea, aquí se hablan 24 idiomas mayas. 24. Idiomas mayas. Bien. Vale. Si quieres un día y una noche en el tour de Acatenango, se puede hacer en un día también. Nosotros queremos ir a Pacaya. Al volcán de Pacaya, 6 de la mañana y 2 de la tarde. Bienvenidos a Guatemala y ahí estoy para servirles. Gracias. Hola. So the beer here, like their beer, is called Gallo. It reminds me of like Imperial or Medalla from like, you know, Puerto Rico or Costa Rica. But anyways, it's nice to have a beer, you know, from all the countries that we visit. So here we are enjoying some bomb food again. We found it just by walking. Since Antigua is very touristy, there are so many restaurants to choose from. And they honestly all look delicious. And they smell so good when you're walking around. Queda lejos, ¿verdad? Están unas 5 horas de camino. 5. Microbús. Luego le digo sobre la agencia de viajes. Oh, wow. Volvemos a pagar. Are cars going by? Is this a walk? It's 5 hours. I didn't even send everything he said. I know he said take the bus 5 hours, but You said you only do it through That's tourist things. I don't think that's true. yeah, kind of maybe. Muchas gracias. El ave nacional de Guatemala. El quetzal. Quetzal. Y el tecumumán. ¿Esta la vende? Sí. ¿A cuánto? Tengo, mire. Diga. Oh. Yes. ¿A cuánto nos vende una vez? Y le cuesta para 150. Pero escuche cómo suena. Si quieres, tú puedes parar para sacar la foto. Ah, ok.
flauta. Perfecto. ¿Cómo llegamos a Atitlan? Ah, sí, Atitlan. Sí. ¿Quieren ir a San Pedro? San Pedro. Creo que sí. ¿Quieren ir a San Pedro la Laguna? Sí. Ah, ok. Exacto. Si ustedes quieren, yo tengo un amigo que les lleva aquí para allá de una vez directo. Pero sería hoy, ¿no es muy tarde? ¿Ah? ¿No es muy tarde hoy? Sería, hoy sale a las 2 de la tarde. Oh. 2 de la tarde, si ustedes pueden llegar allá, 2 a las 4:30, 5 pueden llegar ahí, si es mucho, como a las 6 de la tarde. ¿Cuánto nos cobra? Y les cobra muy barato. Ah, Les cobra muy barato. sí. Si quiere, yo voy a averiguar el precio. Altamira. Un cafecito. Ah, un café. Nos cobra. Te cobro 50. Sí. Pasa adelante. Es un cafecito. También está la panadería San Martín para ir a tomar un café muy bueno. Hay postes. Oh, sí, ahí mejor. ¿Está bien ahí? Sí. Va, listo. ¿Quieres que te abra las ventanas? Ah, sí, por favor. Ok. Un lugar muy bonito que se llama Altamira, la mano de oro. Ajá. Hay restaurante a la vista de los volcanes. Es una vista muy buena, muy bonita. La mano de oro. Hay para comer, tomar también un café. Ok. o algo. Es que acabamos de comer, so creo que mejor la Ah, panadería. Entonces, ¿les parece bien un cafecito? Sí, por favor. Listo. Pero si quiere conocer ese mirador, también los puedo llevar a conocer. Ok, es que tenemos planes a las 2, Ajá. so mejor un cafecito y... Vale, listo. Vale, gracias. Al Cerro de la Cruz también es muy bonito el mirador. Ok. Sí, conoces todo lo que es Antigua. ¿Y a qué lejos queda eso? El Cerro de la Cruz estamos a 8 minutos en tuk-tuk, a 10 minutos. Oh, es cerca. Sí, no es mucho tiempo. La entrada es gratis, ¿ok? Y está muy bonito el cielo, está muy despejado y puedes ver bien el volcán de agua y un poco el volcán de fuego del lado derecho. Oh, ok. Quieren ir a conocer, también los puedo llevar a conocer ahí y después el cafecito. Ustedes gustan. Ok. Es muy bonito y como les digo, es otra manera de ver Antigua. Está muy bonito, muy remodelado. Sí, nos gustaría, pero que tenemos que regresar a las 2. Por aquí. Tú mandas allá, te puedo esperar si quieres para conocer 20 minutos Ajá. para que bajes bien a tomar fotografías de toda la Antigua. Tomarte tú también en la cruz. Regresas y te paso para allá. Tania, Andrés. Andrés, sí. Mucho gusto. O sea que lleva más de 100 años. Más. Y todo esto es muy fotografiado para venir a conocer, tomarse fotografías. Sí, muy bonito. Vale, está bonito. Allá están el mirador. Ahorita vamos al mirador. ¿Listo? Esto se llama las ruinas de la Candelaria. Ah, Candelaria. sí, Candelaria. That'd be really cool. Esta es la entrada. Tú bajas, allá está el mirador y yo te espero acá. ¿Te parece Ok. listo? Sí. Tú puedes tomarte el tiempo. Tú sabes el tiempo, pero no te voy a correr. Tú mandas tu Ok, tiempo. Vale. Vale, sí. Gracias. Para que puedan tomar bien fotografías. Ok. I think it's down here, right? So if you watch my other vlog on hiking the volcano in Guatemala, you'll remember how I shared the story of how we ended up on this 6-hour bus ride just to stay in this town for one night. It was quite the adventure, for real. We were exhausted, but we were determined to make the best of our trip. That's why we headed back at like 5 a.m. the next day.
hours later. Strawberry? I think you really like it. Sardine? Yeah. So at this point, our trip to Lake Atitlan did not work out. So we are on our way back to Antigua. This was kind of one of those moments where I low-key wish that we planned things. But it's all good, it still worked out. On that long trip, we got to see so much of the land out here. And there's an incredible amount of corn everywhere. Cornfields and coffee plantations. A lot of people working in agriculture. So the long trip in itself showed us a lot. Here you'll see some of the cornfields. So on this trip, we got to meet a lot of locals and actually get to have conversations with them. They're very nice and we got to learn a lot just by talking to locals. I highly recommend that you interact with locals the next time that you travel somewhere. I feel like it makes your experience so much more beautiful. I will say most people here only speak Spanish. Erupción en 2010. Todo esto, everybody, the plantation, the tree, destroy. Like I said, this is the part where we are hiking / horseback riding up this volcano, this beautiful active volcano. Please go check out my other vlog that I did on this adventure. Oh, cute. Oh, wow. Lo siento. Angelitos. Gracias. Ooh. More delicious food. I find that the food here is pretty good price. Like, it's pretty cheap compared to other countries that I've traveled to. So there are a lot of ancient Mayan ruins in Guatemala. We didn't have the opportunity to explore them. It wasn't much of a priority because we got to see so many when we went to Mexico. I will say though, if you really want to explore a lot of this country, including everything that I showed you, a volcano, the ruins, I would recommend that you stay for a minimum of 2 weeks. I was there for a week and I got to see a lot, but I wouldn't say I got to see, a lot of the whole country. The country is so beautiful. I definitely recommend that you visit.